morning, my friends. It's me again to another video. Today I'm going to show you how to refrap your cheveux. You see, so first you need a miroir, a little tondeuse, detail tondeuse, like this one is this one. This one is 8 euros. Près de Hyper Casino, 8 euros. This one is plus cher. Yes. But this one is too. So ça is for detail. So and you need a pen afro and a miroir. I have a miroir devant moi. So I pen my cheveux. And I commence with the first line là. So you do this from the back to the top. From the back to the top, like that. So if you have irregularities, you can take a little pen to put your cheveux back to the en bas. So you can do it easily. I recommence. Mon contour est triangle. Contour la couette. Du pas douette. Mais a pas problème en main parce que c'est un beau qui s'en fout. So you do the virage of the contour like that. You do this from the back to the top first. And you follow the barb virage. You see, I follow the barb virage. I cannot show you all the tonding. Oh, il y a l'orage because I very pale l'orage qu'a fait un peu, but it's not the clear un peu. I cannot show you all the tondeuse because I have to do this good because I go to school and in my classroom they are very malparlant and they are going to malpal me. So now, as you can see, my barb has a trou. So it's not. So I rase everywhere the trou to less the no trou. Let me show you. Everywhere we go, me have to make it look for the dollar. Anytime I step it. So, as you can see, there are no true. It's
clean. So let's continue. I rase en bas of my gorge because the poil is very grainy and it's lead. I do the same for this côté. I follow. We follow. I can follow you. I'm in love for you. Baby, I can follow you. You see? Well, so I go from the back to the top, and after I go from the top to the back. I can follow you. I'm in love for you. And then I pursue with the contour of my hair. Bébé, je plonge. Notre amour tombe à l'eau. Je te préfère à la drogue. Tiens, je le laisse là le ballot. Pourquoi tu me fais réfléchir plus qu'un intello? So after when it's transit, you follow the trail like that. You do the virage to really define it. Bébé, je plonge, notre amour tombe à l'eau. I can follow you. I'm love for you. So, if you want, you can do the sauce. It's very easy. You just follow. Oh shit. Bon, il est good comme ça. Putain, qu'en fait là? Pô, quand il fait là? On a un souci plus court que l'autre. C'est pas bon. Ça que vous poussez. Bébé, je plonge, notre amour tombe à l'eau. Je te préfère à la drogue. Tiens, je vais le laisser dans le ballot. So, it's kind of good. So now, you need all of the so I'm looking for the prochain outils, 11 outils very necessary. So this is a lame à rasoir. You can do the detail of your haircut. You know, I do the detail without cutting my skin. C'est pour faire vraiment les détails. En gros,
Ça, c'est pour faire le gros. Et ça, c'est pour faire le petit, le détail. Aussi, peut-être on voit pas trop le changement. So I did a photo before and I going to do another one after. So you can see the changes and you can tell me if it works or not. Je plonge notre âme tombe à l'eau. So I think it's good. So the Louvain is good. Let's looking for the day. For the day, you need the other mirror to look at the day. If you put it there, I can see my day. So you don't take the normal rasoir for the day because you are going to cut yourself. You take the tondeuse and you do this. You do this again from the back to the top. So I don't know if this tondeuse is able to do this for me because it's a new bitten. After I had this one, but this one doesn't work anymore. So let's go on voie. Don't look at my tête if I do some bizarre tête. Hein? It's really hard. Mes épaules qui fait moins mal.
So, on dit qu'un passe de temps, mais il y a des gens qui me disent que ouais, pas français, il y a des haters, you know. Mais non, ni en loi américain c'était, faut nous parler anglais, ni de français c'était, faut nous parler français, faut nous parler créole. On s'en beaucoup à tout pour, you know, 900 representing. So, si vous n'êtes pas content, ben faut. But I'm not going to change for you. English, French, Creole, you know, you speak for all of the Caribbean country, all of the world, you know. So, let's go. C'est qu'on tourne au café, c'est qu'on tourne au vivre. So, I can't see if it's duet. I don't know. I don't think so, but I don't think so. I think it's not duet, but it's not a problem because it's me. C'est en moi-même. Donc, oui, papa, bien j'en bats pour blaguer. Blaguer, comparer la reconnaissance. So, let me show you. Et, you m'ont dit moi aussi, est-ce que my oreilles trou is bouché? No, it's not bouché, it's here. And I did another one right here. So, ça s'infecte pas. Arrêtez les haters. Ça n'a pas qu'à infecter. La technique est bonne. On respecte les règles d'hygiène. Mais pas faire ça à aux autres quand même. Mais bon, let me show you. It's not very wet, but it's good, I think. So, now I'm going to mouille my cheveux and put the produit to have a better style, not a Kaskamoto style. And I'm going to do the photo after and to show you avant après. So, subscribe, like, share, and voici la photo avant après. Tout de suite. Boudoum! Pouh. Oh.
Qu'est-ce qu'il fait là? Pour mes chers abonnés et les gens qui passent par là, ah non, blabla, parce que, oh la tondeuse. J'ai voulu, à la fin de la vidéo, j'avais la grosse tondeuse, celle-là, et j'ai voulu faire un petit style, un petit dégradé du style. J'ai fait un trou, c'était moche, donc au final, je me retrouve comme ça. Envie de pleurer, envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Je vais à l'école demain. Je vais à l'école demain. Oh, ah. Ok, c'est font butin pour ça, un petit arrangement, mais. Oh.